within your busy schedule. Without further delay, let's get on to our discussion. Ms. Chiranthi, over to you. Good morning, everyone. Thank you so much for having me today. It's such a pleasure to be here. Senasurada ude මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද සෙන්සුරාදා උදේ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්න දවස. So because of that, I'm very grateful that you're joining with us today. I was actually informed by the organizing committee to speak in both languages. ඒ හින්දා මම සිංහලෙන් ටිකක් කතා කරන්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ටිකක් කතා කරන්නම් so that the session is more accessible. Now for this purpose, I have actually made a presentation. මම පොඩි presentation එකක් හැදුවා. මම ඉස්සෙල්ලාම screen එක share කරලා බලමු ඔයගලන්ට presentation එක පේනවද කියලා. Can everyone see my screen? Yeah, we can see. Okay, perfect. Right. Bom stuti for everyone who actually joined today. Thank you so much for joining. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද ඇත්තටම තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක උදෙසා කාන්තාවන් සවිබල ගන්නවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. Now we're doing this project under the All Queens Initiative, the first phase, and I congratulate the Leo Club of University of Colombo alumni. I myself am an alumni of University of Colombo. So as an alumni, I congratulate you for organizing this project. මේ වගේ ව්‍යාපෘති කරන එක ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මොකද කාන්තාවන් සවිබල ගන්නවා කියන මාතෘකාව ඇත්තටම අපි දශක කීපයක් පුරාවටම කතා කරන දෙයක්. නමුත් මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට විසඳුමක් තාම හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. That actually shows us that this problem is far more complex and it requires the participation of different stakeholders. විවිධ කොටස්කරුවන්ගේ පරදුදරන්නන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතුව තමයි අපිට මේ අන්තර්කරණීය සමාජයක් නැත්නම් inclusive society එකක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේ ගැන තමයි මම ඇත්තටම අද කතා කරන්න යන්නේ. කොහොමද අපි කාන්තාවන් සවිබල ගන්නවන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි දැන් අපි ලෝකයා වශයෙන් මනුෂ්‍යයා වශයෙන් අපි 2030 දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් සපුරාලන්න. So if we are going to actually achieve these 17 sustainable development goals, how is it that we holistically empower women? So that's going to be the topic of our conversation today. So let me share what I'm going to cover today in the conversation. Then make ඇත්තටම webinar එකකට වැඩි මම හරි කැමති අපිට සාකච්ඡා මට්ටමින් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් I have a few questions I want to ask you at the start. ඒ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මොකද මම ඇත්තටම කැමති මේ වගේ events වලට ආවහම අපේ තරුණ ප්‍රජාව මම කතා කරන මාතෘකාව ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා දැනගන්න. So there are a few questions that I will present. So please do engage with me and share your thoughts. දැන් ඉස්සෙල්ලම අපි කතා කරමු කාන්තාවන් සවිබල ගන්වනවා කියන ඒ මාතෘකාවේ නැත්නම් ඒ ක්‍රියාවේ තියෙන යථාර්ථය මොකක්ද කියලා. What is status quo in terms of empowering women? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කාන්තාවන්ට ගෝලීය වශයෙන් ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද? කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ යථාර්ථය කුමක්ද? Where are we in terms of our women empowerment indicators? How are we performing? That's a second topic of conversation. Next, we'll talk about the key challenges faced by women. අපි කාන්තාවන් වශයෙන් අපි මුහුණ පාන ගැටලු මොනවද? විවිධ බාධක මොනවද? සමාජීය හෝ වේවා, පද්ධතිමය හෝ වේවා. What really are the challenges that we face? ඊළඟට අපි කතා කරමු තමන් සොයන් සවිබල ගැන්වීමේ යෙදීම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමට ප්‍රධාන රුකුලක් නැත්නම් it's a key for women empowerment. Self empowerment is a key for women empowerment. මොකද ගොඩක් අවස්ථාවලදී කාන්තාවන් වශයෙන් ඒ වගේම අපේ පිරිමි පාර්ශවයේ උනත් දන්න දෙයක් තමයි ගොඩක් අවස්ථාවලදී තමන්ට සමහර අවස්ථාවලදී ඉතුරු වෙන්නේ තමන් විතරයි. So it's important that you learn how to empower yourself as well.
Then we'll talk a little bit about building your own self-identity. Why that is so important for women empowerment. Tamanta ananya vu paushatvayak ho tamanta ananya vu brand එකක් කොහොමද අපි ඇත්තටම නිර්මාණය කරන්නේ? How do you create a self-identity for empowerment itself? ඊට පස්සේ අපි ස්ත්‍රීවාදය ගැන කතා කරමු. මොකද කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම ගැන කතා කරනකොට you can't avoid feminism. Feminism is at the core of women empowerment. But we have to have a conversation. ස්ත්‍රීවාදය කියන මතවාදයෙන් විශේෂයෙන්ම හතරවෙනි රැල්ලෙන් fourth wave feminism වලින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ ඒ සමාජීය ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇත්තටම ධනාත්මක බලපෑමක්ද තියෙන ඍණාත්මක බලපෑමක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන we actually have to speak about, because we have to see whether feminism is really effective in bringing about women empowerment in status quo. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු සමාජයේ කාන්තාවන්ගේ රාජකාරිය කුමක්ද නැත්නම් කාන්තාවන්ගේ සේවය කුමක්ද කියන එක ගැන අපි කතා කරමු ඊළඟට. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි කොහොමද ඇත්තටම අපේ feminist efforts නැත්නම් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම උදෙසා අපි ගන්න ක්‍රියා මාර්ග නැත්නම් ක්‍රියා කොහොමද අපි ඇත්තටම women empowerment කියන ඒ සංකල්පයට අපි සුදුසු විදිහට ඒක ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? How do we tailor our projects, strategize our projects to fit women empowerment? So ඒ වගේ මාතෘකා ගැන තමයි මම ඇත්තටම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම විනාඩි 45කට වැඩිය ගන්නෙ නෑ. I'm going to take maximum 45 minutes because I know all of you lead very busy lives. අපේ වර්තමාන තරුණ ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ විවිධ ජීවිතේ කැපකිරීම කරන විවිධ කියන්නේ එක එක ක්ෂේත්‍රවල වගකීම් තියෙන සමාජයක්. So because of that, I know how much you have to do on a Saturday as well. So I won't be taking more than 45 minutes. දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවට එළඹෙන්න මම ප්‍රශ්න තුනක් ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම අහන්න කැමතියි. මොකද වත්මනේ ඇත්තටම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ යථාර්ථය ගැන කතා කරනකොට අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. There are three crucial questions that we have to ask when it comes to this concept of women empowerment. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගෙන් දැනගන්න ඕනේ එක්කෝ chat එක භාවිතා කරලා හරි උත්තරේ ලබා දෙන්න. Share your answer using the chat, or I would really like it if you can unmute and share your answer. Do you think firstly that we live in a gender equal world? ඔයගොල්ලන්ගේ මතය මොකක්ද? ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවයේ ඉන්නේ සමාජ දෙක සමානයි කියලා සලකන ලෝකයකද අපි ඇත්තටම ඉන්නේ? What is your thoughts? Think there's a message on the chat? Okay, Sachini says not really. Anyone else? Sachini doesn't believe so. Any thoughts? Sachini, ඔයාට විනාඩියකට unmute කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද ඇයි ඔයා මේදී විශ්වාස කරන්න කියලා? Why do you believe that we don't live in a gender equal world? Sorry, Sachini, මට ඔයා කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. I can't hear what you are sharing. Right, okay, Sachini has an audio problem. වෙන කාට හරි මේ ප්‍රශ්නය ගැන මතයක් තියෙනවද? දැන් ලියෝ මූව්මන්ට් එකේ සමාජිකයෝ විදියට විශේෂයෙන්ම සමාජය සවිබල ගන්නවන සමාජයක් කොටස්කරුවන් විදියට ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම තමන්ගේ මතය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මම එනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු වෙන්න. මම හිතන්නේ තා මෙසේජ් එකක් තියෙනවා. මේ Sachini කියනවා, Sachini actually sharing that
no, we don't live in a gender equal world because that's discrimination that most of the times women face, right? Right. So සචිනි කියනවා ඇත්තටම සමාජයේ වත්මන් සමාජය ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අතින් සමාන වූ ලෝකයක් නෙවෙයි, සමාජභාවය අතින් සමාන වූ ලෝකයක් නෙවෙයි. She says that women face discrimination, so because of that you can't say we live in a gender equal world. And I would say when you look at how far we've come, අපි ඇත්තටම අපේ කාන්තාවන් සවිබල ගන්වන ඒ මාතෘකාව ගැන කතා කරොත් we see that we have had quite a bit of achievements. අපි යම් ආකාරයකට ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒ දේ ඇතිද සමාන ලෝකයක් නිර්මාණය කරන්න? Is it enough to create a gender equal world is the question. Right. ඊළඟ ප්‍රශ්න මම අහන්නම්. Should the feminist movement only fight for the empowerment and right to equality of women? Do you think that මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම සිංහලෙන් ඇහුවොත් ස්ත්‍රීවාදය කියන සමාජ movement එකේ නැත්නම් social movement එක කාන්තාවන් සවිවල ගන්වන්න විතරද ක්‍රියා කරන්න ඕනේ? නැත්නම් ඒ ඇරෙන්න ඊට වැඩිය පුළුල් පරාසයක් තියනවද ඒගොල්ලන් සහභාගී විය යුතු? Sachini කියනවා it should not be biased, should expand more. ඒ කියන්නේ මේකෙන් Sachini අදහස් කරන්නේ, do you mean that it should fight for gender equality as opposed to women empowerment only? Is that what you mean? මෙතනින් අනික් කට්ටිය කතා කරන්නේ අද ඇයි දන්නේ ඇයි? වෙන කාටවත් මොකක්hari idea එකක් තියනවද? මතයක් තියනවද? ස්ත්‍රීවාදය කියලා කියන්නේ feminism කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ social media ගත්තොත් එහෙම ගොඩක්ම කතා වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් අපේ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන කොටාශයක් විදිහට I'm sure you actually have a lot of opinions about feminism. Sorry. So Sachini says to empower whole society because females play a main role in society. Right. So you're saying that the feminist movement should really look at creating a gender equal world as opposed to only focusing on women only. Right. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රශ්නය ඊළඟට මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි, do you think feminist efforts are suitable for the contemporary socio-economic development landscape? ඔයගොල්ලන් හිතනවද වත්මනේ ඇත්තටම නැත්නම් වර්තමානයේ කාන්තාවන් මුහුණ දෙන සමාජීය ආර්ථික හෝ දේශපාලනික ගැටලු වලට ස්ත්‍රීවාදය ඇත්තටම උත්තරයක් සපයනවා කියලා, විශේෂයෙන්ම හතරවෙනි රැල්ල? Do you think the fourth wave feminism actually provides a solution to the issues that women are facing? ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ ඒක ගැන? Sandali, do you have anything you want to add? Sorry, I'm picking on you, but I just wanted to check if there's anyone who would like to share apart from Sachini. Chiranthi, like, can you please explain a bit on fourth wave feminism? Sachini, sorry, Sandali, we can't hear you. Can you hear me now? It's very light for some reason. Not very sure why that is. අනික කට්ටියට ඇහෙනවද සඳලි කියන දේ? I don't know if it's a problem with my... Can you hear me? Okay, right, yes. Yeah, so can you please explain a bit on fourth wave feminism, like about fourth wave? Sure. So if you take a look at the feminist movement, historically, there have been 4 waves. So පළවෙනි රැල්ලේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන් කතා කරේ කොහොමද කාන්තාවන් දේශපාලනික අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න කියලා. How do they, example, get the right to vote? That was the first wave feminism. Second wave feminism focused a lot on social rights, සමාජීය අයිතිවාසිකම්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ප්‍රජනන අයිතිවාසිකම් or reproductive rights was a focus of the second wave.
Then the third wave's moved into the workplace. How do we get women economic rights? So those were the three characteristics of the first three waves. Fourth wave feminism, on the other hand, is mainly characterized by a bit of radical feminism, where they actually, for example, envision a world where women are perhaps, so equal to men that we can consider them to be better than men themselves. And there is also that other aspect where you actually have a lot of male bashing, where you have a lot of focus being given to hating men because they are our biggest challenge. But තව ලක්ෂණයක් තමයි හතරවෙනි රැල්ලේ. They actually focus a lot on social media based feminism. කියන්නේ කොහොමද අපි සමාජ මාධ්‍යයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ සමානකම නැත්නම් gender equality ගැන කොහොමද කතා කරන්න කියන එක ගැන they focus a lot on discussion, but their actual real life impact is less. ඒ තමයි හතරවෙනි රැල්ලේ ස්ත්‍රීවාදීත්වයේ හතරවෙනි රැල්ලේ ලක්ෂණ. So do you think that is effective in responding to the needs of women? Just the discussions will not that support, but Sorry, Sabdali, I can't hear you for some reason. I don't know why that is. It's really soft. Okay, so everyone else can hear you, is it? Okay, it just seems to be me. Okay, Sabdali, please go ahead. Not sure whether you're typing on the chat. I can't seem to hear you. I think it should be some technical glitch from my side, I think. Right. Okay. Anyway, we'll move on. Sandali, if you can, please do share your thoughts in the chat. I think that should be right to a certain extent. Yes. So you believe that fourth wave feminism to a certain extent does help women empowerment, and I completely agree with you as well. හතරවෙනි රැල්ල ශ්‍රීවාදීත්වයේ හතරවෙනි රැල්ල තිබ්බේ නැත්නම් we actually won't move forward with our discussion on women empowerment, with our action on women empowerment. But I feel මේ මගේ පෞද්ගලික අදහස, I really feel that we need to re-strategize feminism to really fit the needs of modern day women and the modern day landscape. Right. Okay, so let's go on to the next aspect of the conversation. දැන් අපි කතා කරමු ඇත්තටම අපි කාන්තාවන් වශයෙන් ගෝලීය මට්ටමේ මූණ දෙන යථාර්ථයන් මොනවද කියලා. We'll talk a little bit about the realities that we face as women in the global landscape. දැන් පළවෙනියෙන්ම අපි කියන්නේ තියෙන දත්ත බැලුවොත් අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් ලෝක බැංකුවේ දත්ත බැලුවොත් we see that in 2019 women accounted to 49.5% of the total world population. So World Bank data actually shows us that women account for 49.5% of the world population. ඊළඟට අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ rankings ගත්තොත් what we actually see is women and the girl child, pregnant women and young women, all three of those social groups is සමාජ කොටස් තුනම ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයා ඊට පස්සේ ගැබ් අරගෙන තියෙන කාන්තාවන් ඊට පස්සේ තරුණ කාන්තාවන් ඒ පාර්ශව තුනම vulnerable communities විදියට සලකනවා නැත්නම් ආන්තිකරණයට ලක් වූ සමාජයන් විදියට අපි සලකනවා. So what we see is women that count for close to 50% of the world population are considered to be vulnerable. Now that's a big question. Why is it that 50% of the world population is considered to be vulnerable? The UN Women කියන සංවිධානය ගත්තොත්, according to UN Women, there are 6 important things about the global realities for women. පළවෙනි දේ තමයි ලෝකයේ ඇත්තටම ඉඩම් හිමිකාරත්වය ගැන කතා කරොත්. If we talk a little bit about land ownership, what we see is that මේ ඉඩම් හිමිකාරත්වයේ 120ක් පමණයි කාන්තාවන්ට අයිති ලෝකේ. So that is a big problem, the fact that 20% of the world's landholders are only women. Then we actually see that women
account for 2/3 of the world's 796 million illiterate people. දැන් ඇත්තටම සාක්ෂරතාවය නැති සමාජය ගත්තොත් ලෝකයේ ඉන්නවා මිලියන 796ක් literacy නැති නැත්නම් සාක්ෂරතාවය නැති තමන්ගේ මව භාෂාවෙන් හෝ වේවා, or it could be in English. So what we see is of this community, 2/3 are actually women. Now that is very scary, isn't it? Then the third thing what we see, the fact that's important is, we see that when it comes to rural girls, විශේෂයෙන්ම ගම්මට්ටමේ ජීවත් වෙන ගැහැණු ළමයින් දිහා ගත්තොත්, only 39% attend secondary school, right? Now this is much less than 45% of young boys in rural communities who actually attend school, and 59% of urban girls who attend school. So ඒ දෙක අතරත් විෂමතාවයක් තියෙනවා. And also 60% of urban boys who attend school. So එතනදිත් අපි දකින්නේ ඒ සමාජ දෙක අතර යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම අපි ඒ නාගරික ප්‍රදේශවලින් පිටතට ගියාම, when we go outside of communities like town communities or city communities. Then the next thing is, we feel that women actually make up for fewer elected representatives in most rural councils. So what we really see is, මේ ගම්මට්ටමේ නැත්නම් බිම්මට්ටමේ තියෙන නායකත්වයේ දාන්න කමිටු වල there is a lack of representation for women. Right now, if you take a look at Asia, this representation of women in rural councils, it ranges from 5% in Sri Lanka to 31% in Pakistan. Now, this is concerning because මරණාධාර සමිතියක් ගත්තොත් මරණාධාර සමිතිවල ගොඩක සභාපතිත්වය දරන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. But the actual work is done by the women in that community. So that shows us women don't take up leadership in a rural setting. Then the next thing we have to understand is rural women, actually, they don't have a lot of knowledge about how HIV/AIDS spreads compared to urban women. And when we take a look at the WHO statistics, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත ගත්තොත්, what we see is they have conducted a survey in 25 countries. And what we see is that when we talk about this research on how on HIV/AIDS and how communities have knowledge, right? We see that there is a gap between the two communities, as in urban women and rural women. There is a gap of understanding on HIV/AIDS between 20% to 50%. What they mean by that is, rural women are 20% to 50% less likely to know about spread of HIV/AIDS. ඊට පස්සේ හයවෙනි කාරණේ තමයි, what we see is, when we come to but interestingly, so rural women actually have little understanding of how HIV/AIDS spread. But when we take a look at all AIDS caregivers, like HIV virus වැළඳලා තියෙන පාර්ශවයන් බලා ගන්න සමාජය ගැන ගත්තොත්, we see that in that community, in the caregiver community, 66 90 අතර 90 අතර ඒ සමාජයේ කොටස්කරුවන් වෙලා ඉන්නේ කාන්තාවෝ, but they don't have an understanding of how HIV/AIDS actually spreads, right? So what we see is that in comparison to women who live in the urban areas, විශේෂයෙන්ම නාගරික සමාජවල ජීවත් වෙන කාන්තාවන්ට සාපේක්ෂව, women who live in the rural communities are far more vulnerable. So that shows us, these facts show us two things. අපි පළවෙනියම දකින කාරණේ තමයි, පිරිමින් හා කාන්තාවන් අතර විෂමතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම there is also what we call intra-gender differences. ඒ කාන්තා සමාජය ඇතුළේ there are considerable disparities, or there are considerable differences. So those are two things that we learn. Now let's talk a little bit about what the reality of Sri Lanka is, right? What really is the ground level reality of Sri Lanka. බිම්මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන යථාර්ථය මොකද? දැන් අපිට පේන දෙයක් තමයි, ලංකාවේ මේ ජනගහනය ගත්තොත්, from that population 52.1% were women in 2019. දැන් ලෝක තත්ත්වයයි ලංකාවේ තත්ත්වයයි ගත්තොත් ලංකාවේ ඇත්තටම බහුතරය කාන්තාවයි. But what we see is, even though we are the majority population, what we really see is Sri Lanka actually has
in certain cases, better indicators of gender equality. අපි දකුණු ආසියාවේ තියෙන අනික් රටවල් සාපේක්ෂව ගත්තොත් we are far ahead. දැන් මම ඇත්තටම කැමති අපි දකුණු ආසියාවේ රටවල් සාපේක්ෂව ගත්තොත් අපි තුන් ආකාරයක අපි ඉදිරියේ සිටිනවා. පළවෙනි දේ තමයි we see that men and women are actually granted equal status under the 1978 constitution. 1978 ව්‍යවස්ථාවේ යටතේ වගන්ති 12.1 12.2 we both these articles actually prohibit discrimination on the ground of biological sex. ඒ කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක ලිංගිකත්වයේ මත you can't actually discriminate someone under the 1978 constitution. So අපේ ව්‍යවස්ථාවෙම කියලා තියෙනවා ලිංගිකත්වයේ මත පුද්ගලයෙකුට වෙනස්කම් කරන්න බෑ කියලා. Then the second thing where a second success point for Sri Lanka is that 97.1% of women in Sri Lanka are actually literate. ඔයගලන්ට සාක්ෂරතාවයේ තියෙන හින්දා තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් තමන්ගේ නම කියවන්නයි ලියන්න පුළුවන්. දැන් තමන්ගේ නම කියවීමයි ලිවීමයි හැකියාව මත පුද්ගලික සාක්ෂරතාවයේ තියනවාද කියන එක that's a different debate entirely, but that's just something that we are ahead in. Then the third thing is we see that because our healthcare system has developed over the years, our maternal mortality rates have fallen to 6% for every 1,000 live births. අපිට පේන දෙයක් තමයි මාතෘ මරණ ප්‍රමාණය 1000කින් 106ක් පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ because our public healthcare system has been improving. දැන් ඔය තමයි අපේ සාර්ථක කරුණු තුනක්. But there is a lot more that we have to improve on. So where can we improve? The first thing we can improve on is කාන්තාවන් කියලා කියන්නේ දැන් අපේ ඇත්තටම ජාතික මේ ඡන්ද දීමේ කියන්නේ the community that's actually voting, the national voter base එක ගත්තොත් එහෙම ඒ voter base එකේ 56ක් ඉන්නවා කාන්තාවන්. So 56% of our voter base are actually women. But even though we have 56% of the voter base being women, in the parliament we only have a 5% representation. දැන් හිතන්න 56ක ජනකාණ්ඩයක් නියෝජනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 5%ක් පමණයි. How fair is that? Because the other 95% are all men, right? So that's also a big point of improvement. ඊළඟට අපි තව දකින්න දෙයක් තමයි you must be knowing the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. You must be knowing about the CEDAW Convention. What we see is that ලංකාව CEDAW සම්මතය අත්සන් කරලා තියෙනවා. අත්සන් කළ තිබ්බත් ඒ සම්මතයේ තියෙන විවිධ වගන්ති we actually haven't incorporated it into our own national action plans. Then the third thing is we see that close to 60% of women in Sri Lanka have experienced intimate partner violence in some form. තමන්ගේ සමීප සහකරු ප්‍රචණ්ඩත්වය intimate partner violence කියන දේ අත්දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ කාන්තාවන් 60 දෙනෙක්. So these are all big statistics, right? And all of these show you that women are the majority society in Sri Lanka. They are 50% of the population in the world. එහෙම වෙලා ඇයි අපි මේ දෙවෙනි සමාජයක් විදියට සලකන්නේ? Why are women considered to be a second gender? So these are things that we have to discuss. අපිට පිළිවෙල දෙයක් තමයි මේක ඇත්තටම සම්පූර්ණ ලයිස්තුවක් නෙවෙයි, but what we see is in modern day women face a lot of key challenges, and I've given 6 examples here, and these examples show you how much of diversity there is in these challenges. අපි මුහුණ දෙන බාධක කොච්චර පරාසයකට පුළුල් පරාසයකට අයිති වෙනවද කියන එක මෙන්න මේ උදාහරණ 6න් අපිට පේනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි වැඩ කරන ස්ථානයේ අපිට විවිධ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. Now it's a known fact that in the corporate world you are less likely to be promoted if you are a woman because the selection board is mainly composed of men, and they would find the fact that we need maternity leave, the fact that we are going to be mothers in the future, to be a point of obstacle rather than a point of empowerment. දැන් වැඩ කරන ස්ථානයේ අපිට වෙනස්කම් අපි ඇත්තටම අත්විඳිනකොට අපිට පේන අපි සයිබර් අවකාශයේ විවිධ වෙනස්කම් වලට විවිධ හිංසන වලට ලක් වෙනවා. We actually experience a lot of cyber harassment as well. So those 2 examples show us how we face challenges in every aspect of human existence.
සමාජයේ හැම පැත්තකින්ම අපිට විවිධ බාධා ලක් වෙනවා. So that's why women empowerment is important, because we actually face challenges in every sphere. Right. So we'll now talk about why self-empowerment is important. Then godak වෙලාවලට because you must be working, because you are working in the Leo movement. අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි අපේ සංවර්ධන ශාස්ත්‍රය කාන්තා අයිතිවාසිකම් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම ගැන කොච්චර කතා කරා අපි ඇත්තටම මැක්‍රෝ ලෙවල් එකේ නැත්නම් පද්ධතිමය මට්ටමේ අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම ඉතාම සීමිතයි. Systems are not very effective in bringing about women empowerment. So that's why women as well as men should talk about the importance of self-empowerment. ස්වයං සවිබල ගැන්වීමේ යෙදෙන එකේ වැදගත්කම ගැන we have to talk about it. So what we see is, in a lot of instances, women actually restrict themselves. අපි තමන් තමාව සීමා කරගන්නවා. Because we believe that we are not competent enough. We believe that what we are going to do is beyond our comfort zones. මේ වගේ මත හින්දා අපි හිතනවා නෑ අපිට මේ අභියෝගේ බාර ගන්න බෑ. අපිට මේ අවස්ථාවට යන්න බෑ. අපිට මේ ජොබ් එකට apply කරන්න බෑ. මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න බෑ කියලා තමන්ම සීමා කරගන්න අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා කාන්තාවන්. And this is a reality I have experienced, because when I speak to young women in the cities, they actually know and they're confident, or they try to take up a challenge. But when you go outside of Colombo, Kandy, Galle, the major cities, what we see is women don't believe they have the capacity. ගොඩක් අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අපි දෙන්න ඕනේ. If you are conducting projects outside of cities, you have to give this importance of self-empowerment. තමන්ගේ ධෛර්යයෙන් කොහොමද නැගී සිටින්නේ කියන ඒ අදහස you have to give to them. And what we see is self-discrimination. තමන්ටම වෙනස්කම් කර ගැනීම. Self-discrimination. දැන් අපි කතා කරොත් ඒක ඇත්තටම කාන්තාවන් සවිබල ගන්නවන්නේ ලොකු බාධකයක්. It's actually a big issue in comparison to the factors we discussed before, like cyber harassment, workplace discrimination, intimate partner violence, etc. So self-empowerment, ස්වයං සවිබල ගැන්වීම කියන එක, it's a really important aspect if we are to talk about women empowerment. So let's talk a little bit about what self-empowerment is. මම මෙතන ඇත්තටම නිර්වචනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක අපි ගැන ඒක නිර්වචනය අපි කියවලා ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු. Self-empowerment has varying subjective definitions. It can be commonly defined as improving one's skills, capacities and state of mind so as to achieve desired life goals. දැන් මෙතන විවිධ අපිට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ self empowerment කියන සංකල්පේ සාපේක්ෂ නිර්වචන ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් if you take self empowerment in general, තමන්ගේ තියෙන හැකියාවන්, තමන්ගේ තියෙන අපි කියනවා capacities නැත්නම් ධාරිතාවය ඒ වගේ දේ කොහොමද අපි ඇත්තටම පුළු කරගන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අපි කොහොමද expand කරගන්න කියන එක තමයි self empowerment යටතේ අපි කතා කරන්නේ. And why do we empower ourselves? අපේ ජීවිතයේ තියෙන ඉලක්ක කරහා අපි යන්නේ කොහොමද? ඒ දෙයට self empowerment බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ. Now there are different methods of self empowerment. ස්වයං සවිබල ගැන්වීම කියන දේ අපි විවිධ ආකාර වලින් කරන්න පුළුවන්. One thing is self-reflection and self-discovery. Now, this is really important. අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ වර්තමාන සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ given ජීවිතේ හින්දා අපි කවදාවත් නැවතිලා පොඩ්ඩක් බලන්නේ am I happy? Am I going towards the goals that I want to go to? Why am I doing what I do? So we don't contemplate, we don't ask ourselves these questions. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි ගොඩක් කට්ටියට තියෙනවා ජීවිතේ විවිධ අවශ්‍යතා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට තියෙන දේක් තමයි මම හොඳට දැකලා තියෙනවා. මටත් ඒ දේ තියෙනවා. අපි ඇත්තටම කැමති වෘත්තිමය මට්ටමින් ඉස්සරහට යන්න. While we focus on profession, we want to also have a good family. We want to raise good children. So it's important, of course, we need to have different commitments. හැබැයි ඒ විවිධ කැපකිරීම් කරනකොට නැත්නම් කැපවීම් තියනකොට ජීවිතේ we also have to have a vision in life. Where do you see yourself in 10 years? මං කියන්නේ මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ මෙන්න මේ තනතුරේ ඉන්නවා කියලා ඒ වගේ
එච්චර ස්පෙસિෆික් තීරණයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ජීවිතේ. නමුත් අපිට දිශාවක් තියෙන්න ඕනේ in terms of where we're heading. Then the third thing is we see that we actually have to have smart goals. Weekly smart goals, daily smart goals, monthly smart goals, and a smart ilakka karaha api anivaryame yanna one jeevithe. I think all of you know what SMART is. It stands for specific, measurable, achievable, relevant, and timely. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ තමයි we see that we have to learn from the journey of other people. දැන් මෙතනදී සඳලි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඕෂධීගේ ජීවන අත්දැකීම් වලින්. Oshadi has to learn from, let's say, Sachini. So there has to be a lot of conversation amongst you. And since you are friends, when you are talking to one another, talk about in such a way that you can learn from one another. ඊට පස්සේ තව සාධකයක් තමයි something we neglect is mental health care. තමන්ගේ මානසික සුවතාවය නැත්තම් සෞඛ්‍ය බව ඒ දේ කොහොමද අපි ඇත්තටම ආරක්ෂා කරන්නේ? Then sixth, we look at physical exercise. කොහොමද අපි ශාරීරිකව තමන්ගේ යහපැවැත්ම ඇත්තටම මේ ආරක්ෂා කරගන්න. I'm not talking about going to gyms. I'm not talking about, having trending exercises, but just going for a walk when you can. That is the way in which you protect your physical health. Now, in addition to all of this, අපි තව කතා කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තමන් ඇත්තටම නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Now, what we see is we live in an age of micro-celebrityism. මේකට ඇත්තටම සිංහල වචනයක් නැහැ. Micro-celebrityism කියන සංකල්පයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය හින්දා මේ සයිබර් අවකාශයේ හින්දා all of us are celebrities. All of us actually can influence another person. දැන් මෙතනදී අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මං ඇරෙන්න තව 10 දෙනෙක් මේ group එක පොඩි වුණත් මේ අවස්ථාවේදී මං කියන දේෙන් ඕගොල්ලන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා මං හිතනවා. ඒතකොට ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගෙන් මං යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. So that shows us that micro-celebrityism is what takes the world forward now. There are advantages and disadvantages. There are good things and bad things about micro-celebrityism. හැබැයි අපි දැන් ඉන්න සමාජයේ ඊට පස්සේ අනාගතයේ එන යථාර්ථය ගැන දැක්කොත් අපිට ඇත්තටම තමන්ගේම අනන්‍යතාවයක් නැත්නම් තමන්ගේම පෞරුෂත්වයක් අපිටම ආවේනික වූ ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට ආවේනික වූ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි සමාජයට දෙන්න. මම මේ personal brand කියන සංකල්පයට ඇත්තටම කැමති පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. නමුත් මට ප්‍රායෝගිකව තේරුණ දෙයක් තමයි unless and otherwise you have a personal brand, it becomes very difficult to survive in society because we live in a world which appreciates personal brand. Now, what we see is, now what do we mean by creating a personal brand? Now, a personal brand is a consequence of someone's self-identity. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය මත තමයි තමන්ගේ පුද්ගලික බ්‍රෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි personal branding කියන දේ ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම Instagram වල තමන්ට ඉන්න followers ගාන, Twitter එකේ තමන්ට කියන්නේ එක දවසක ලැබෙන likes ප්‍රමාණය ඒ වගේ දේවල් වලින් නෙවෙයි personal brand එක ඇත්තටම නිර්මාණය වෙන්නේ. 1 minute, there is a message on the group as well. So what we see is that personal brand does not mean only social media success. අපි personal brand එකක් කියලා මෙතනදී කතා කරන්නේ තමන්ගේ ඉලක්ක කරා යන්න, තමන්ගේ ජීවිතයේ සුවතාවය කරා, තමන්ගේ ජීවිතයේ සතුට කරා. How do you develop a self identity that you can share with the world? That's what personal branding is. And we see that true self identity ඇත්තටම තමන්ගේ ස්වයං අනන්‍යතාවය, තමන්ගේ පෞරුෂත්වය ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් what we see is we actually have a self-identity in both a public sense and a private sense. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මාව ගත්තොත් මම ඇත්තටම කියන්නේ සමාජයත් එක්ක හැසිරෙනකොට මම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පුද්ගලෙක්. මම හැමෝත් එක්කම හොඳට කතා කරනවා. නමුත් මම ඇත්තටම තනියෙන් ඉන්නකොට මම එච්චර අර I'm actually not a very loud, bubbly personality when I'm in my own private space. මොකද මම සමාජයට ගියාම හැසිරෙන විදිහයි මම ඇත්තටම පෞද්ගලිකව ඒ යම්කිසි අවස්ථාවක ඉන්නකොට හැසිරෙන විදිහයි කියන්නේ දෙකක්. So your self identity has to have a public sphere and a private sphere, right?
And what we see is why your self-identity is important is because අපේ පරම්පරාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතනදී අපේ කියලා අදහස් කරනකොට මම ඕගලන්ට ඉඩි ගොඩක් වයසයි. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ ගත්තොත් අපිට පේන දෙයක් තමයි අපි ඇත්තටම දන්නේ අපි කවුද කියලා. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ගෝලීය දකුණේ තියෙන රටවල් ගොඩක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. It's a problem in a lot of global south countries. We don't know who we are. We actually are living in our own questions and our dilemmas, right? And that is why it's important to identify who you are and build your self-identity. දැන් මේ දෙයට තමයි ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට කාලය ආයෝජනය කරන්නේ නැත්තේ. අපේ විශේෂයෙන්ම formal education system එක ගත්තොත්, when we take our formal education system, you don't teach our younger generations how to know who you are. අපි කරන්නේ පුළුවන් තරම් දත්ත දැනුම ඔළුවට ඔබලා ඊට පස්සේ අපි ඔබන එකෙන් ඇත්තටම අපි හිතනවා because we force feed a lot of knowledge we think okay we are developing a good citizen. නමුත් හොඳ පුරවැසියෙක් හොඳ පුද්ගලයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් තමයි self identity. So what we see is one way that we women and even men, because there might be a lot of male participants who are watching this YouTube live or who are in the room, the Zoom room, all of us actually have to understand that we have to empower ourselves, and to do that we have to build our own self-identities, right? And what we see is, especially for women and even men, they actually serve different roles. අපි සමහර අවස්ථාවක අම්මා කෙනෙක් විදියට සේවය කරනවා. තවත් අවස්ථාවක අපි දියණියක් විදියට සේවය කරනවා. In certain cases we are a wife. In other cases we are our own boss in our environment or our own supervisor in our work environment. එතකොට මේ වගේ විවිධ චරිත අපි ඇත්තටම ජීවිතේ අපි ඒ චරිත රඟපානවා කියන එක හරි වචනයක් නෙවෙයි. Now when we actually engage in those characters, we have to make sure that we know who we are, right? And what we see is මේ ඇත්තටම මේ self identity කියන දේ ගත්තොත් ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ අපි දන්නවා අපි කවුරුන්ද කියලා අපේ ජීවිතේ අපි යන දිශාව ගැන අපිට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා. That's why self identity is important. And without self identity ගොඩක් වෙලාවලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ඇත්තටම හරි අසතුටින් ජීවිතේ ගත කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන් මෙතන ලියෝ මූව්මන්ට් එකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉවරලා සමාජයට සේවයක් කරනවා. පොඩ්ඩක් තමන්ගෙන් අහන්න ඇයි අපි මේ movement එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? Why is it that we are Leos? Why are we going to university? Why is it that we want to marry our boyfriend or girlfriend of 5 years? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ දේවල් අහන්න නැතුව අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ දිශාව තීරණය කරගන්න බෑ. දැන් මගේ චූටි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. මම දන්නවා මට ඇත්තටම ලොකු මේ වෙලාවක් නැහැ කියලා. But give me around 10 minutes more. මෙතන ඉන්න කට්ටිය, if you can, just answer this or fill in the blanks in this sentence. I am a woman and my vision in life is කියලා ඉවර වෙලා දැන් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න ඔයගලගේ ජීවිතයේ දර්ශනය මොකක්ද කියලා. මෙතන පිරිමි පාර්ශවයෙන් කවුරු හරි සහභාගී වෙලා ඉන්නවනම් then of course replace it and say I am a man and my vision in life is and fill in the blank. I will give you 2 minutes. පුළුවන් නම් ඉක්මනට මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් මම ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ මොකද ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වලට සම්බන්ධ වුණාම ගොඩක් වෙලාවට අපි අහගෙන ඉන්නේ නැහැ. So that's why I want to see whether you're actually listening to me or whether you're just connected and you're going about your day. I'll give you 2 minutes. If a few people can share on the chat, that would be good. So Osidi says, Osidi, I really hope I pronounced her name right. I'll call you Shamika. So Shamika says, I'm a woman and my vision in life is helping less privileged people. That's really important. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී Shamika ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවන දර්ශනය කරගෙන තියෙන්නේ සමාජයේ එයා තරම් අවස්ථාවක් නොලැබුණ ප්‍රජාවට කොහොමද උදව් කරන්න කියන එක ඒ දේ තමයි එයාගේ ජීවිතයේ දර්ශනය. Anyone else? Just one more person. You can put it in the chat. Okay, so I got a direct message, a private message. So because it's a direct message, I'm assuming that the person doesn't want it to be publicly shared. දැන් මම ආපු direct message එකේ කියලා තියෙන්නේ
this particular person wants to be simple and positive. ඒක ඇත්තටම හරි සරල ජීවිත දර්ශනයක්. That means that this person knows who they are, which is very good. So this person wants to be simple and positive. So උගලන්ට ඒ තමන්ගේ ජීවිතේ අවශ්‍යතාවයන් දර්ශනය ගැන යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා කියන්නේ you are actually ahead of close to 50% to 60% of other women living in this country, because you know what you want to do, right? So congratulations on that. Okay, so let's talk a little bit about being a feminist. Now Thilini says, let me share that also. Thilini says that she wants to serve this community and the whole globe, and Sadali says the same thing. So all of you are finding happiness in service. That's probably why you're in the Leo movement. So that's fantastic. Then අපි කතා කරමු ස්ත්‍රී වාදී මතයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්, ස්ත්‍රීවාදී මතයක් දරන්නන් වශයෙන් අපි කොහොමද ෆෙමිනිස්ට් චරිතයක් වෙන්නේ කියන එක. මොකද මම ඇත්තටම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ස්ත්‍රීවාදය කියලා කියන්නේ, if you take a look at all our social movements, feminism is the most misunderstood concept. ස්ත්‍රීවාදය කියන දේ ගැන දුර්මත ගොඩක් තියෙනවා, වැරදි මත ගොඩක් තියෙනවා, වැරදි දත්ත ගොඩක් තියෙනවා. So a lot of people don't know what it is like to be feminist, right? And ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි දැන් ඇත්තටම හතරවෙනි රැල්ල ගත්තොත් ෆෙමිනිසම් වල අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි ඒ දේ ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. හතරවෙනි රැල්ලේ පරමාර්ථය මොකක්ද කියන එක ගොඩක් කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. Because they don't understand why feminism and how feminism operates in status quo. Now what is feminism? අපි ඉස්සලම හඳුනාගමු ස්ත්‍රීවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Feminism, let me read out the definition. Feminism is a range of social movements, political movements and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal and social equality of the sexes. ස්ත්‍රීවාදය කියලා කියන්නේ සමාජීය movement එකක්, නැත්නම් දේශපාලනික movement එකක්, නැත්නම් මතවාදයක්. ඒ මතවාදයෙන් අපි ඇත්තටම ඇති කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, ලිංගික විවිධ ලිංගික ප්‍රජාවන් අතර කොහොමද අපි සමානභාවයක් ඇති කරන්නේ, ඒ දේ ගැන තමයි අපි ෆෙමිනිසම් හරහා කතා කරන්නේ. නැත්නම් ඒ දේ තමයි අපි ෆෙමිනිසම් හරහා ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කරන්නේ. So what we see is anyone who supports equality of the sexes and the genders, you are a feminist. If you believe that men and women should have equal rights, equal opportunities, if you believe in the inclusion of the LGBT community, if you believe that everyone should be free to decide who they are, then you are a feminist, right? And you don't have to be a woman to be a feminist. There are many male feminists that are doing important work, right? And what we see is මේක සමාජීය movement එකක් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ සමාජීය movements වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක විකාශනය වෙනකොට කාලය මේ කියන්නේ ඒ කාලයත් සමග විකාශනය වෙනකොට මේ movements ගැන ඇත්තටම වැරදි මත ගොඩක් තියෙනවා. මම වැරදි මත කීපයක් මෙතනදී ඇත්තටම share කරලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මෙතන Yoshini මෙතන කියලා තියෙනවා to be the best version of myself. Sorry Yoshini, that was a direct message, I didn't see that. But she has been saying to be the best version of myself and to inspire and help others and to be the best version of themselves. ඒකත් ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවිත දර්ශනයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒකත් ඇත්තටම يعني අපි celebrate කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ it's something that we actually should really, appreciate the fact that you are hoping to empower yourself and others. එතනදී ඇත්තටම තිරසාර සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ තමන් හා සමාජය අතර, because you are not only focusing on yourself, by empowering yourself, you want to help others as well. So that's really important. So there are a few wrong conceptions about feminism. that පළවෙනි වැරදි මතය තමයි එක දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆෙමිනිසම් ගැන වැරදි මත තියෙන පුද්ගලයෝ හිතන දෙයක් තමයි සමාජයේ කාන්තාවන්ට විරුද්ධව වෙනස්කම් කරන්නේ පිරිමි පාර්ශවය විතරයි කියන එක. ඊට පස්සේ තව දුර්මතයක් තමයි පිරිමි පාර්ශවයට ස්ත්‍රීවාදීන් වෙන්න බෑ කියන එක. Then the third misconception is that certain feminists say that bras, what we wear,
are actually a symbol of the patriarchy. පුරුෂාධිපත්‍ය සංකේතයක් කියලා ඇත්තටම සැලකනවා අපේ bra එක. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඔය feminist rallies වල එහෙම අපිට තේන දෙයක් තමයි they burn their bras as like a a symbol of destroying patriarchy. But does burning your bras in a rally in, let's say, Colombo, does it really help the teenage mothers who are, let's say, living in Anuradhapura or in Monaragala? Like, is there a connection between your action? ෆෙමිනිසම් වල කතා කරන්නේ ද ශ්‍රීවාදීත්වයේ කතා කරන්නේ කාන්තාවන් දිරිගන්වන එක විතරයි කියලාත් වැරදි මතයක් තියෙනවා because they're moving for an equal world, right? And another wrong thing is people believe, especially in the fourth and the upcoming fifth wave, people believe that the future should be female and that we should live in a world without men, right? And that is because women are far more superior to men. Now, මේ තමයි ඇත්තටම සමාජයේ තියෙන වැරදි මතයන් ස්ත්‍රීවාදීත්වය ගැන. And what we need to understand is being a feminist is simply fighting for equality between men and women. It's simply fighting for what is right and like what is wrong and what we have to promote in terms of achieving an equal world. Right. Okay, so what we see is when it comes to the role of women in society, there is quite a bit of things that we can actually do in society, right? So our role in society is not only limited to the family, it's not only limited to serving our family unit. අපි ඇත්තටම පවුල් එකකේ පිටින් අපි කාන්තාවන් වශයෙන් සමාජයට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, right? So first thing is, our biggest role is we are actually actors of the present, and we also empower, we are parties that empower the future, right? අපි ඇත්තටම වර්තමානයයි අනාගතයයි සම්බන්ධ කරන කොටස්කරුවන් තමයි කාන්තාවන් කියලා කියන්නේ. And another thing is we also have a responsibility and a role to be a good human being, to empower other women. මේ අපි අද කතා කරනවා වගේ. Then we also have a role not only to empower women, we also have a role to empower men, to fight for the rights of men in a society. ඊට පස්සේ අපේ පස්වෙනි වගකීම තමයි we see that we actually have a role towards our family unit because women are key actors in the family unit just as much as men. The sixth role is we have to actually go for sustainable development in our local communities. අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ කොහොමද අපි තිරසාර සංවර්ධන ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ? ඒ දේ ගැනත් අපි ඒ තිරසාර සංවර්ධන සංකල්ප මත ව්‍යාපෘති අපේ local communities වල සංවිධානය කරන්න we actually have a responsibility. Right. So now the final thing, this I think is very important. We spoke about how we can act as individuals, how we can empower ourselves. And we spoke about how that is important as individuals to develop and create an equal society. Now that we've spoken about the responsibility of the individual, අපි ඊළඟට කතා කරමු විශේෂයෙන්ම මේක ලියෝ සංවිධානයෙන් කරන ව්‍යාපෘතියක් හින්දා අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ලියෝ मूवमेंट එක රෝටරැක් मूवमेंट එක නැත්නම් විවිධ සමාජ සංවර්ධන मूवमेंट्स වලින් විවිධ අපි ව්‍යාපෘති කරනවා කාන්තාවන් සවිබල ගන්නවන්න. But we have to check whether the projects that we do through these movements are actually effective. Does it really cater to the needs of modern women? And how do we strategize our efforts to respond to the requirements of gender inequality? Right? දැන් එතනදී මම ඇත්තටම මෙතන පියවරවල් 8ක් තියෙන මේ process එකක් මෙතන මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ process එක මම ඇත්තටම කරන්න හදන්නේ යම්කිසි අලුත් දැනුමක් දෙන්න තමන් සංවිධානය කරන ව්‍යාපෘති කොහොමද වර්තමාන කාන්තාවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරන ව්‍යාපෘති කරන්න කියන එක. දැන් පළවෙනි පියවර තමයි the first step is we have to decide whether the project that we are carrying out, whether gender equality is the main aim or priority of that project. දැන් සංවර්ධන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි gender equality, women empowerment ඒ කියන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ඕනෙම ව්‍යාපෘතියකට ඔබනවා. මොකද ඒකට ප්‍රධානම හේතුව එහෙම ඒ වගේ තේමාවන් ඒ ව්‍යාපෘති යෝජනා වලට දැම්මම proposals වලට දැම්මම you get more money, right? So because of that you just push that agenda forward even when that project isn't about gender equality. So that's the first thing. We have to decide, is our project about gender equality?
Then the second step is we have to actually gather data. අපි දත්ත ඇත්තටම එකතු කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපි ව්‍යාපෘතිය කරන සමාජයෙන් දත්ත එකතු කරන්න ඕනේ to understand what are the feminist needs of the society. දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන් ඉන්නවා නම් උදාහරණයක් විදිහට වනාතු විල්ලු වල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම කැමති නම් කාන්තා ව්‍යවසායකයන් දියුණු කරන්න. What are the needs of women in Vanathavillu? What do you want? What is the type of project we should carry out that the community needs? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පියවර තමයි once we decide who are gender impact audiences. දැන් ඒ අපි ව්‍යාපෘතිය කරන ඒ ප්‍රදේශයේ අපි ඇත්තටම බලපාන්න කැමති නැත්නම් ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න කැමති ප්‍රධාන සමාජයේ කාන්තාවන්ගේ අවුරුදු 13යි 30යි අතර කාන්තාවන් කියලා ප්‍රධාන ඉම්පැක්ට් ඔඩියන්ස් එක තෝරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි ඉම්පැක්ට් ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න සමාජිකයන්ට අපි කතා කරන්න ඕනේ. We have to talk to them and ask them, what do you want us to do for you? Because the problem in a lot of the projects that we carry out is we tell them what they need. We often go to communities outside of the cities and we tell them what we need. I'm sorry about the background noise. There's actually a bit of construction going on in my house. So I'm really sorry about that. I hope it's not too loud. Then the fourth thing is we actually have to, when we are developing our project plan, when we are carrying out a project management cycle, අපි ඇත්තටම හිතන්න ඕනේ ඒ ව්‍යාපෘතියේ if you're making the plan for it and if you're making the structures for it, how do you actually make sure that members from your primary impact audience, තමන් බලපාන්න කියන්නේ බලපෑමක් කරන්න කැමති සමාජයේ සමාජිකයන් කොහොමද අපි මේ ව්‍යාපෘතිය දියුණු කරන ක්‍රියාවලට නැත්නම් ක්‍රියාපිළිවෙත් වලට සම්බන්ධ කරගන්නේ? That's the fourth step, right? Then the fifth step is how do you ensure and how do you encourage the community that you're working with to take responsibility and leadership in the project? දැන් ගොඩක් වෙලාවට සංවර්ධන ශාස්ත්‍රයේ ඇත්තටම නොහැකියාවක් නැත්නම් අසාර්ථක සාධකයක් තමයි අපි සමාජයකට ගිහිල්ලා කියනවා අපි වගකීම අරගෙන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ අපි ලබා දෙන්න කියලා. So that is the wrong approach. We have to talk to our community, ask them what they need and get the community to work for themselves. That's when your project is going to be sustainable, right? Then the sixth step is we have to make sure that the project that we are carrying out and the needs of the community match. Then ගොඩක් වෙලාවලට අපි කරන ව්‍යාපෘති අපි ඇත්තට මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්න ඉන්න සමාජයේ අවශ්‍යතාවන් අතර සම්බන්ධ නැති අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා සංවර්ධන ශාස්ත්‍රයේ. So we have to always check, does our project match the needs of the community? And the seventh step is we always have to collaborate. අපි ඇත්තටම මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක වලට යන්න නම් අපි එකිනෙකා එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. Now a problem that we see is, this is me being frank, you actually have, because especially in movements like the Leo movement, Rotaract movement, etc., there is so much pressure to be the best club, to be the best initiative, that you try to work on your own. But that means that you're dividing resources. අපිට තියෙන සම්පත් සීමිතයි. ස්පොන්සර්ස්ලා ගානේ ඉන්න ප්‍රමාණය සීමිතයි. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන්ම එකිනෙකා එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ව්‍යාපෘති කරන්න ඕනේ to make sure that our initiatives are sustainable. Then the final step, what we see is we also have to make sure that donor agendas, අපිට ඇත්තටම මූල්‍යමය වශයෙන් සහායක් දෙන ආයතනවල තියෙන අවශ්‍යතාවයන් agendas මේ අපි කරන ව්‍යාපෘතියට බලපාන මට්ටම කොයි ආකාරයට බලපානවද කියන එක ගැන අපි ඇත්තටම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. We have to make sure that donor agendas doesn't change your project completely, doesn't make it a project that they're doing just because the donors can give it to the government and reduce their taxes, for example. So those are 8 steps that you can follow to make sure your project caters to the needs of the women of today, that your projects actually empower women. So that's everything that I wanted to share. Thank you so much for listening to me. මම දන්නවා මම පොරොන්දු වුණාට වැඩි පොඩි කාලයක් ඇත්තටම මේ ගත්තා. ඒකට සමා වෙන්න ඕනේ because I want to actually capture everything. Do you have any questions for me? So that brings me an end to the presentation. Let me actually stop sharing my screen and hand over the floor to the organizers.
with the silence, it's been like there are no questions from the audience. So we can wrap up the session, right, Ms. Chiranthi? Yeah, sure, no Okay. problem. If Okay. everyone is okay, that's no problem with me as well. Okay. So thank you very much for that inspiring and encouraging talk, Ms. Chiranthi. I'm pretty sure our participants have gained a lot from your talk. So as a closing remark, on behalf of Leo Club BOC alumni, I would like to express our sincere gratitude to our keynote speaker today, Ms. H.R. Chiranthi Senanayake. Madam, thank you very much for accepting our invitation and fitting our event into your busy schedule. It's a great honor to have you here today. And dear participants, thank you very much for your participation. It's truly an encouragement for us. So it's time to wrap up the session. Thank you everyone for a part of this webinar session. Hope to see you all at our next phases of the project, All Queens. Have a productive day and stay safe everyone. Thank you. Thank you so much for having me. See you. Bye. Bye, madam.